তো হাই বন্ধুরা, আজ আমরা শিখবো এই ধরনের ব্যানার কি করে তৈরি করতে হয়। তো চলুন দেরি না করে চলে যাই মোবাইল স্ক্রিনে। তো আপনি চলে আসবেন, মোবাইল স্ক্রিনে আসার পর পিক্সেলab অ্যাপটি ওপেন করে নেবেন। তারপর থ্রি ডটে ক্লিক করে ইমেজ সাইজটা ঠিক করে নেবেন। তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা সিলেক্ট করে নেবেন। তারপর প্লাস আইকনে ক্লিক করে ফ্রম গ্যালারিতে ক্লিক করে আপনার গ্যালারি থেকে যা যা প্রয়োজন হয় তারা নিয়ে নেবেন। Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls. তো এখান থেকে আমি যদি এগুলো লক এবং হাইড করে দিই তাহলে এগুলো হাইড হয়ে যাবে। আমি অন্য একটা ফটো অথবা অন্য একটা ফ্রেম তৈরি করতে পারবো। আপনি চাইলে এখান থেকে এগুলো ডিলিট করে অন্য একটা ফটো, অন্য একটা ফ্রেম বসাতে পারেন। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. এখান থেকে আপনি দেখে নেবেন কোন ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনার ফটোটা সুন্দর লাগছে, সেখান থেকে একটা সিলেক্ট করে ফটোটা সেভ করে নেবেন।